Fikra 254 KBN TV, Duke TV, tumepatana na David Wanda. Mambo vipi bro? Fresh sana bro. Bwana tumeona kwanza look umemaliza kabisa. Nashukuru, asante sana. Bwana umeniosha kuniosha. Tunajaribu tu, sijani uko pao pia wewe. Punguza nguvu bwana ya kufanya interview bwana. Unanipunguza nguvu ya kufanya interview. Hapana, uko sawa sana. Bwana tumekuona umekuja hapa kushow love kwa album launch ya Size8. Kweli kabisa. Bwana uhusiano wako na Size8 ukoje pengine? Size8 amekuwa very encouraging kwa career yangu. Amekuwa mtu akini support, and one thing I really love about Size8, hamta have naye conversation ya 5 minutes without yeye kurusha word ya God mahali hapo. She's that field, unaelewa, like yeye ni one of those artists mwenye naweza sema haifanyi for dough, haifanyi for any other thing, but yeye yake ni pure ministry. Kuulize bana, nimekuona na Peter Blessing kidogo, mmetoa ngoma na Size8 kidogo. Yaani inakaa kidogo ni ngumi ya sura, ukiangalia kidogo kuna watu wana misinterpret hiyo. Ni ngumi ya sura kwa unajua chenye nakizungumzia. Hebu rephrase hiyo swali. Venye nimekuona umetoa kopo fulani na Size8, Peter Blessing pia ambao kwa mlikuwa mnafanya kazi kitambo kwa Bahati, mmetoa ngoma na Size8. Yaani inakaa kama ni ngumi ya sura kidogo kwa Bahati kidogo, ama unaionaje? Hakuna ngumi ya sura for anybody. Like umesikia hapo ndani, this is gospel music, and gospel music is not about any individual. It is not about Size8, it is not about me, it is not about ngumi kwa anybody. It is just music to serve God. Una understand? Na kuimpact wase, na kuencourage wase, na kuwin more souls to the kingdom of God. So si hivyo hata kidogo. Kwanza mimi nikupe pongezi kwanza. Katika baadhi ya wasanii ambao kwa wamekuwa very consistent kwa in terms of kufanya music yake kama gospel, wewe ni mmoja. Mwingine pengine ni Moji Shot Baba. Pengine ni kitu gani na kudrive? Pengine kuna watu wanatoka kidogo tunaona kwa gospel, alafu tunaona wamefunguka kidogo njia nyingine. Huyu Mungu ana provide. Acha tu nikwambie. So ile kitu yenye watu labda wanaweza kuwa wanaenda kukimbilia the other side of secular, mi Mungu ananipatia nikia hii side nyingine, una understand? Na hata vitu zinakuanga ngumu at times, but hiyo si excuse yangu kusema naenda kutafuta mapato on the other side. Mimi na remain faithful hapa, na God, just for being faithful, God pia ana provide. Ulize pengine inatokea time unaandikiwa ngoma pia David Wanda anachorewa ngoma kidogo anaingia. Sijai andikiwa ngoma, actually mimi ndio naandikiana. Naandika ngoma unapewa wasanii. Yeah. Haujawahi andikiwa ngoma kabisa? Sijawahi andikiwa ngoma kabisa. Alafu nikuulize, ikitokea pengine kufanya kazi na Bahati, mnafanya ama inakuaje? Mimi provided ni kazi ya Mungu, sina limitation, provided ni kazi ya God, sina limitation. Mara ya mwisho kuongea naye pengine ni lini bro? Be honest. Hiyo ilikuwa kitambo sana bro. Mimi sidhani kama saa hii nataka kumuongelelea. Huyo ni mtu namheshimu sana, ako na maisha yake kando, mimi niko na maisha yake kando, na naweza penda remain hivyo. Lakini watu wanasema kwa vile hawaongei mambo hayako sawa. Ni sawa tu, acha watu waseme, mimi ndio najua roho yangu na yeye anajua roho yake. Kwa hiyo kila kitu mko fresh. Mimi sina shida na mtu yoyote. Yeah. Na Peter Blessing pia nimemuona pale, nimeona mkipiga story 2-3, nikasema lazima nitakuuliza. Uhusiano wenu ukoje pengine? Tuko close sana. Peter Blessing na tunapatananga tu kwa event 1-2, but si mtu nimewahi kaa naye chini tukapiga story sana. Na ile ngoma yako na Mr. Seed ile ni kali, mimi naipenda sana. Ngoja baraka za baba. Pengine nikuulize, ugumu wa kufanya ile ngoma ilikuwaje? Hakuna ugumu wote. Mr. Seed ni ndugu yangu, ni mtu tumekuwa naye kwa label moja. So kufanya ni watu tunajuana, najua huyu strength yake, najua weakness yake, yeye pia anajua strength yangu, weakness yangu. So ni mtu tukiingia studio, like yeye ndio I think the easiest person mimi ufind kuwork naye. Mazee, kesho ni Valentine's, unajua? Bwana David Wanda bana, si utuambie kidogo, kuna mtu ama inakuaje? Ako mrembo sana jamani. Kwa hiyo kesho outing lazima. Mimi sipangu na kalenda, so yangu ni siku yoyote tu. Nikuuliza sasa, 2022 ni mambo ni mengi, kuna uchaguzi, pengine watu wategemee nini kutoka kwa David Wanda? Mimi naombea album na ndawapa mwaliko nyinyi mkuje pia. Naombea album sana. Hebu nikuulize David Wanda, nimesema kuna kitu nitakuja kukuuliza manake sijui sana. Kuna album na EP. Tofauti iko wapi bro? EP ni extended play. Hiyo ndio urefu yake. Extended play inafaa hii ni swali poa sana because si watu wengi wanajuanga hii. EP inafaa kukua
kati ya nyimbo 2 to 4, una understand? Haifai kukua zaidi ya dakika 14 ama 12, una understand? Hiyo ni EP. But sasa album ni anything yenye imepita dakika 14. So ukienda songs labda tuseme 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mpaka 20 ama mpaka mali utataka, hiyo inaitwa album, una understand? But mimi naonanga siku hizi wasanii sana ukifikisha labda ngoma 6 unaita EP. EP hata ngoma 3 naweza toa ngoma 3 sasa ina niite EP, provided imefikisha ile limit ya not more than 14 minutes. Sasa David Wanda, ni waambie watu wako cha mwisho, mafans wako cha mwisho wategemee nini? Mafans wangu nawapenda sana, nyinyi ndio mmenishikilia mpaka saa hii na nawashukuru sana, since day one mpaka leo mjai niachilia, na mimi naomba muendelee kunisupport kwa sababu niko na mengi ambayo yanakuja, and kitu ambayo naiombea sana na nimekuambia, I think nimeisema exclusive hapa leo, ninaombea album sana. Pale mwakani Mungu akifanikisha hiyo, ndafanya hii interview tena na niseme Mungu ametenda, asanteni sana. Na vitu viko jikoni, viko vingi ama? Vingi sana. Ukiona mtu anaongelelea album inamaanisha vitu ni vingi. Lakini mnatuambiaga vitu ni vingi, tunangoja wasanii. Kadhaa ndio hizo umesikia hapo kwa. Naona kopo ni hatari lile bro. Asante sana. Bana pongezi sana. Bana nikushukuru mimi. Bana asante sana. Asante.